Hello អ្នកទាំងអស់គ្នាបែកតោះអាមចាប់ហ្គេមយើងយន្តទៅ The sheer nerve taking them down. Pardon me, is everything all right? No, it's not. We only had No, two no, bells it's to not. go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Who spoiled things? Also, what bells? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So I asked my friend Adelaide to help me put them back. We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline, Addie and Evie. Anyway, it was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm stuck, unable to tell which bell goes where. Okay. Perhaps I could help put the bells back up. Really? Oh, that would be wonderful. The bells are in the bell tower just above the music room. You're certainly of more help than Adelaide. I imagine the bells are just inside in the bell tower. The bell tower. Tụi này miền không phảiទៀត Revelio. Bạc bàn. Bạc bàn. Hello, Hamora. Hello, Hamora. Biệt bọc sao cho nó cú sơ bao nhiêu. Tụi mẹ đôi sao giống chặt sao mê sao con sao á. Ní sao rồi lệch chị đôn chị ta chị luôn chị liệt sao rồi lệch. Rồi nhầm là tụi ông đột lươn khó thòm ra vậy. Nhầm chọc cả nghe dương. Đã upload video cho YouTube chú chơi mà like chứ sửa thu chật chơi nè chơi nè Revelio. cái lên kèm mà khai chọc nhưng lên kèm nhưng quay ở tha 4 ngàyកំពូលវរៈអ្នកលេងនេះnóដូចបើកហើយ Hello, Hamora. ទុកក្នុងនោះច្រើនហើយខ្ញុំត្រូវរកកន្លែងបើកចូលអស់ sao là về bay giống hai hiện khỏi cái hiện bao sao cái này hiện ban là về mua gì mà trôi mà còn đấy hai không máu chứ nó quay như thế đấy vào trong nữa ngọt lên na game nó tả giá mà nó định thử nên ta nấu này miền ta nâng từ đáy nó cái kia là một cha với nhé một cha mày cả đủ miền ta hụt nhà xua các khả năng đại với nhé nó mở chơi nhau
Revelio. Pù mà Sena chlong phúc rồi chụp đó là hiện đây thế đấy nè áp này trong đó trong bạo ba này là em chơi là biết bao bây giờ xem mới trong bạo với tỏ thời vậy bằng cái đá trôi chất bìa cho bọn này lại bạo ba này đây bên cái xa hai này từ phần này chứ cái dùng ngọt bạt anh nó bây giờ trong một bao video đừng video bọc này thùng thùng mà như ngày vô ui anh chắc không đợi em tí tôi thì anh nó băng trên một chỗ tam nó bàn thầm tuyển ô slide đi ra Revelio. wait I go to the music room where's the music here Bells must be upstairs. nó lừa trong tình đó Aloha Mora. Revelio. anh ấy bật bởi Confringo. Defender. Levioso. Revelio. Defender. tôi nó bởi Bombarda. Defender. Wingardium Leviosa. Glacius. Accio. Arresto Momentum. hỏi vậy ba nè Defender. về lớn Incendio. chuông bị chọn cái vô tập ở mũi biết nút cờ lắp anh đi ôi chụp anh đi Flipendo. ôi Incendio. Lumos. đưa vô chuông từ lửa Found them. ô mày đã nè I'll have to get those up there somehow. nè vô chuông mau lửa nè dập mong đồ đất bạch sữa Wingardium Leviosa. nè vô máu One up, nè one to go. rồi á từ cái vay chuông đồng buồn nó Revelio. định ô đã trôi cục đó quay chuông ấy không phải không bạch sữa chuông mới tiếp nữa Wingardium Leviosa. Well, that wasn't too hard. Evangeline should be pleased about this, even if Black isn't. Revelio. cọp rồi cái bên chỗ cua bìa dòng định yes đừng có chỗ họ nít từ khăn đâu rồi lấp đây
rồi lướn đập bọc ọp lốp Revelio. tôi quên lốp lấy cho trong return từ đâu ta nó ví dụ quá chỉ hiện cao tiền họ cho hot cao tiền đào mùi mùi ngó vào về về ơi mẹ đào đâu hơn không yes Traga Brian Revelio. nó sẽ miền cài bị cá đó cho nó cụ mục như cụ mục cụ sâu ấy về về bảo bàn Alohomora. rập Revelio. lọt đến là sao wait Accio. ôi Revelio. đi một bao cái này mua sao nó Levioso. ní bao tôi cho tao nó này tiếp tôi định nhưng mà bike first or lại nó mua cho nó đi Revelio. rồi phải khó lắm Alohomora. Revelio. kena bat ini betul profesor black con miên à sạch nông men nó định chạm đến đi mấy đôi tao cho tao lớn đi Revelio. wait mở đi hai trên nơi lừa tao nhầm thừa nó hỏi đó Lumos. mà ê tình tạm từ nào đấy em muốn nó ồ Revelio. người đò lừa nắng gió ơi cũng đi miền mùa tiếng Incendio. Lumos. một mềm bao cùng vị tia mau cho môi côn mà này rồi lập lấy họ du rồi toàn bàn là bật lại khởi ẩn Revelio. chưa có sò lại mình mùi sao nó anh xu dương là khăn như muốn nó giọt phơi phủi vậy nè nè lại nè Accio. đi shalom Depulso. lúc bạc trô
Ô để puzzle pi anh về pi à Revelio. rồi mà đồngนี้ tao bị đạn liều viên dưới chính po làm sao khơi nhận nó khơi nhận nó trên giờ hả vậy thiệt mình vẽ tăng chừng một nữa một cô mà mờ nhẹ ô nên đi bình tĩnh thôi mà ơi ý đuôi xả há cơ mơ tới lời thưa bà nàng lên plate đó Accio. Wait. Cho nên đi miền này kìa. Ồ, ní cầm chân đào là cho. Chùm off rồi. Kịp. Ủa, ní chớ nào vậy ní à? Protego. Accio. Chụp cho này tiết anh im rồi. Ôi khó này vậy. Men đã. Mà lùi vào rồi. So thiếp xế nhà nếp xế nhận Nì em có man rồi ban đó bên em chết máu Revelio. ồ Accio. bật bên cái tia tới hợp pi luôn rồi men đó rồi ồ vậy tôi mà Krishna Brahmon Accio. quý làm việc đó lắm ôi tớ vào cách khổ nông muối
nè môi nè Depulso. Accio. bom một đòn Depulso. Accio. Depulso. Accio. bọc nào mình thử ban tại mình thử qua thì dân khỏi vòi vía hoàn này hiện du còn đi ship về Revelio. tôi mưa không nông chứ tôi club tôi Not sure he's in at the present moment, the headmaster. The bells are back up, Evan. Oh, you're a credit to the school. I can't... Future generations may not... Don't know how much this means for me and for Hogwarts. bên có bên mua điện Revelio. Vàng tên nào bật ra It's you! yeah it's me Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. okay. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Rồi dân sẽ chơi cái map bắt đập về find the key in the okay. I can't believe we found ourselves trapped in that scriptorium. Never. I wonder if you might be able to help me with a small project. Now that I have all my gobstones back, I'm ready to take all challenges. Kryptonian. The only place I'm able to... Oh, Anne found
A Daedalian key. I wonder where it might lead me. Bắn ho luôn mà. Off on another adventure, are we? Đi họ trốn There's đi. the cabinet. Vì hiện tại How do toàn I những get chiếc this sniper key phía in tam there? toàn này kìa. Mới bắt đầu là trời trời. Like chặt liền bây giờ mày, tôi chặt liền khi ban này làm gì? Phải không khăn này sao? Yes. Bùa. Ý mẹ chặt liền khi. An old coin. Perhaps Nellie knows what it means. Token. Revelio. Bật này chinh, bật này đây. Showing off is a marvel. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common room. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Ravenclaw house chest. I should see this through and find the Ravenclaw house chest. Từ vào đội ra. Bỏ từ không? Cho. Đây lên là thằng Van đi ai rồi. Khang nông đi không? Lên khang lửa bán cọp. Revelio. Thì ăn được về mua pop. Khuyên cờ play mới lực đi bây giờ. Phát trình trường, phát ở trên trường này. Revelio. Tỉnh ơi mà lừa nó tới. No. Tam nâng men nào. Revelio. Nhưng mà pin lock á này. Nó mùi. Alohomora. Nhờ khởi cho bàn thờ rồi. Revelio. Ôi mà.
Trời ơi, tục tới 5 kịchទៀតvềពីអានេះបន្ទប់ថ្នាក់អីគេនេះពួកសិស្សចេញមកកន្លែងដេញតំណងយើងកន្លែងយើងទៅយើងដេញលើគ្នាដេញមានកន្លែងឡើងស្អាតអូមកបោកយកទុកខែនកន្លែងនេះ I've always said that travel. This must be my house chest. I just need to insert the token. This Dedalian Keys challenge is coming along nicely. เฮ้ยมีบ้านเชิญไหมมันตกแค่ไหนอยู่บ้านตะมวยเด้อโอ้ไม่นะดังอ่ะ I was trapped on the back staircase for an hour the other day waiting for it to move. Sharp didn't believe me when I told แต่ไม่ตุยเตือนแล้วหรอผม I'm making good progress with those tokens. Secret passage in Hogwarts. Wouldn't surprise me if new ones popped up. Another house token for the house chest. I like to spend our evenings watching the sunset. บักใช้ทางบ้านนะ That's all the picture's good for this year, sadly. This Dedalian Keys challenge is coming along nicely. Except when the The judge last Here we one. go, the last house token. not much for some. Time to see what's inside. Have you been to the โอ้ยลอยอ่ะ house elves are falling a bit behind? โอ้ยโอ้ម៉ែមកលេខកូដណាលួចបានណាលេខកូដច្រើនចឹងអូយម៉ែមកលេខកូដអ្នកគ្នា Even the owls. Poor things. ហ្នឹងទេ You've seen their little faces at the table. My family has a lineage of exemplary flyers. It's no wonder Splintwitches is desperate for me to buy a broom there. Obviously, Hogwarts is the best wizarding លួ school. ចហើយ Everybody knows that. Of course, we're going to be the best at magic. Nobody can do a hex like me, and I dare you to prove me wrong. You saw that first year with the engorged head. That was me. If anyone needs help with an essay or assignment, I don't mind lending a hand. I wrote Nah, pages lùi cao đấy. yesterday while I was eating my lunch. អេ insert ទេតា Handy resource indeed. Your This must be my house chest. I just need to insert the token. Owls must be incredibly. insert ហើយតាមិនបានឲ្យយ៉ាង All those letters. I still get lost looking for our common room. what just happened Somewhat. អូ error នេះ Do you want a toe? This must be my house chest. I just need to insert the token. wait ឥឡូវយើងនៅផ្ទះខាងលើនេះផ្ទះលើនោះឥឡូវយើងហោះទៅនោះហោះមកវិញហើយវា error ទីបានមួយទៀតធំ ដូចជាកន្លែងណាកន្លែងលើនេះហ្នឹងហើយអានេះហីដូចជន់ណាខ្ញុំភ្លេចបែកស្ងាងបដ යිបានអន់ហើយចាប់បដ යි អាចថាបានម៉ែត្រទៅដល់ឡង86អញ Revelio. Aloha Mora. Hả? Revelio. Đông này. Bà nhung à giờ xa liên bây giờ ơi. Aloha Mora. Bà nè ơi. Hay kia đạn kia thả tôi coi ở đạn này bên gì.
Là tụi mình cho mùi tinh chỗ qua. Revelio. Ôi tỉnh thâm mấy á. Chào. Tụi anh với anh bọn nó. How nice to see you, my young. Sao nó đau bịch ra, nó vô bịch ra đi còn mấy chứ nữa, vậy chứ. Although, Madam Green. Rồi. Tụi đá cua đây, tụi đá tới á. Nghiệp sinh cái này giống thời gian. Tụi insert tục khen hỏi This must kìa. be my house chest. I just need to insert the token. Hey, oh not đây. Hey, who are đây? Thì xuôi. Hello brother. Welcome to the stream. Aku makan kalai game Harry Potter. Aku chan makan kalai Yahoo. Cái là lớn nhỉ? Mà một lịch code, xã cái lịch code đó, mùi pi bay, pio một lịch code là nè, lùi bạc ba nè. Ui, cô thích ở trong vai ở trong tình mà. Nhưng bọn đại lịch đã hỏi hỏi tới. Trời. I'd like to shop in the hamlets. I'm too afraid to venture out alone with all that's going on. Is Lower Hogsfield still dealing with that nasty goblin? Wingardium Leviosa. Arresto Momentum. Wow knows more about books. Accio. Capulso. Revelio. But anyone else, I'd say. Bao trình. Vậy. Lumos. Yeah. Reparo. On did. Yeah, got button, I got button. Hot button nữa. Chẳng dùng phở ý với nha. Cho dương nhóc cả chỗ vô coi tới mấy cả nó không bị tầm lại ca vậy. Rồi 7.000 vào rồi. I've read 1,000 magical herbs and fungi at least 1,000 times. Can you eat a Chinese chomping cabbage? Not that I'm going to find out, mind you. You shouldn't get so upset in herbology. Nhóc cả chỗ hỏi tới mình bị lại ca nhân tịnh. When Howin said draw a thestral, how was I to know you don't draw it next to a dead body? Thought the boy was trying to be nice to me the other day. Offered to carry my books, he did. To your house, Cass. I haven't been feeling myself at all. I'd swear someone put Glumbumble treacle in my tea. Revelio. Moonstar សម្រាប់ Lamborghini អូអរគុណច្រើន brother ពី Lambo brother ទិញកាក់វិញបងមានលុយប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនឹងទិញ Bitcoin ឬក៏ទិញដីឡានជិះមិនជិះក៏បានជិះម៉ូតូវិញតែអរគុណសម្រាប់ទឹកចិត្តអរគុណអរ This គុណ must be my house chest. I just need to insert the token. ទៅរួយម៉ែអត់យល់ទេខ្លាចខ្ញុំវាកាំងខ្វះវាឬក៏មិន Does Professor Black have children of his own? ជួបបែរនឹងហើយ I doubt there's ever been a headmaster as hated as Black. Dubious honor indeed. Do you suppose Black's children are as condescending and ill-tempered as he is? Whoever decided to make Professor Black headmaster of Hogwarts must have been the victim of a flock of whoopers. Out of their mind. The headmaster hates everyone who isn't a pure-blood Slytherin. It must be
difficult to live in those remote hamlets with the ashwinders running about. Life seems rather dull in the hamlets around here. I'd much rather live in a big city like London. Kìa cạn nó kìa cái áo mình từ mũi nhóc trong internet hay nhóc bánh ban chờ mà cả I'd like to shop in the hamlets. I'm too afraid to venture out alone. trong chơi tình Bitcoin đây ở trong chơi Bitcoin nhưng miền video đã vậy mới được phê nhóm nhóm biển là việc tình cả tình gì ta phải cho mua tam video em tới miền link cho mua hơi việc tình cả em gặp nó rõ hơi ta rồi thử miền exchange bài nắn á và cho App Store bài bài nắn á miền này. Off on another adventure, are we? This must be my house chest. Ôi anh chỗ lên mình bắn cãi vẫn đã cho không nó bạn đã động tiếng đã cạn trơn. Wait, I'm checking my map. Insert the token into your house chest. Ồ, khó hàng cửa khó với mới tới. Mình xuống với các bạn yêu. Tụi các bạn váy cái nêu bên kháng tôi coi. Ok, stop. By the world. Từ thiên anh vào là cái đã tầm mùi vậy. Tay nhung bánh tặng chỗ tròn mà. Sao hả lời dương tới chua làm cái cha một cái cha Poppy cái nhà Poppy the book is on mã hùa version 2024 cứ cái mic từ dẫn vô lần cả bài chưa đến nè kìa nơi trong đang bị pon pay bốn cái chim bảo hồi à cái lính chi lan chi ấy lệ ấy cái chi bảo hồi à I can do this. I can do this. They will want to help. Thầy miêu ấy. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Oh, they will understand. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air. That's exactly the right word. What is it? It's... Speaking of secrets, I do want to tell you why Victor Rookwood's after me. He's working with Ranrock, and Ranrock's after something I found. They had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Goodness. Well, that certainly helps explain a bit about what we saw back at Horntail Hall. Of course, We'll simply be honest with them about what we're trying to do. Yes, of course. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure... Đó, cho kìa rồi. Mau lại điện đi chứ. Mẹ này. Mau rồi. Tôi quạt trong món. What do you think you're doing here, humans? Please! Human. We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Trời. Như hai giọng vụ witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continues to slaughter beasts like us without a care. From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. True. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all three of your heads. Tôi.
anh nói ham cọt mùi lõ này bây giờ ha bộ pi nè giờ ai luôn nơi đồng bọn đang đòi miên bánh ha đó đi cả cái ham cọt đó now follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means. Leader mình tha với sự chỉ khơi của dương này đồng tiết đó nó cứ có ba bọn dương bạch có ba bay nè dương này tầng pi nè dương bóc tà này phòng rồi. In the south there is a cave within which lies what the poachers seek, a moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight. What do moonstones have to do with snitches? And why is he so certain about where we... Why he certain about we could find one? Dương tục chật ta nó mà ta chui dương nó ngọt thôi dương tục chật biết rồi gọi nói được hoặc định ai sẽ xem. I don't know, but I am inclined to believe him. What with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. I'll let you know what I find. Okay. Cạch trôi máy à ta đúng màu. Cạch tạc nào bông. Mọi tạc nó. Purchase a prom upgrade. Speak. Chụp cho bạn đi mà đông. Người đồng bọn này mới học tới rồi. Cái đường lớn đi mày học tới. Right. We should go here. By the way. Bọn mà phụ biết đó những nơi nặng. Wonder if I'm safe to explore in there. Giang đó. Ủa nó bị chết tư làm bắn kia tiếp đó. Rồi, wait. Rồi đặng mẹ bật bàn đã chết hết. Bàn là giờ đó dùng mặt mềm. Clip nó trong trăm tọt ngày đi nâng vào đó trăm tọt ngày chua bia. Are you ready to put an end to Harlow? Yeah, I'm ready, miss. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I said, and as my mother would never go near the Hog's Head, she's... Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and how. Meet me here after you have spoken. Okay. Hopefully, by the time you return, move a bit more freely. Chụp ta đi môn kế. Chụp bay nè. Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against... Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling... What do you mean? I'm a security guard at Gringotts.
and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up until I came home one night and found my husband gone and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give. And my dearest Isco is paying the price. Oh, vậy năng chui này ở anh phải thọ từ đây với hơi lử của nó chặt trong rệt rồi hay lử tò pay the price mình đây tha tò giống bong slay lưỡi chặt trong rệt hay bong vô lôi tò giống mà bị đo lên nhá. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than... Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Some evidence worth hanging on to. Thank you. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. Okay, thank you for your taking care. Aloha, Mora. Quyền viết được phần này trong việc mới được sao bị biệt mấy ra. Revelio. Rồi bảo tục mong đi muối. Miền là đi muối nè. Cọp. Nè. Nè. Cái bò mùn đi đây. Cái bò mùn. Nè. Té nè. Nè. Té nè. Ý chờ lòng. Lòng tiếc này nè, tiếc đa là hai ạ. Rồi đi từ dụng. Sao tiếc là hai á. Nâng miên môi chờ mình vô phung chọc không phải. Rồi tiếc xéo nó chụp miếng plug tranh sao nó mày miếng chứ. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed. But I feared Harlow's retaliation. You have spoken out? You should have spoken out. If you had spoken out against him, as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But... perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again. But do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends.
Otto Dibble works at Cataracts. I should check there. Rồi. Please tell me you didn't take it. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right, but we must be discreet. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man, but even he wouldn't understand about Harlow. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the store to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here... What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friends with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban. As for Rosie... Understood. Now hurry off. Revelio. Returns. Where was I? I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Bộ nó nghe cầm bắn sợ nó cơ tự. Bây giờ cái này AK tầm đá tầm đổ mà phụ biết là nhẹ nhảy cho bộ cho bò nó thì. Anh ấy oi nó tốc anh ấy nó anh ấy yếu anh cầm bắn tới nơi ở bộ nó không. Bị ọt slap á, gì nhảy á. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Ôi họ đá tụi mình tụi mau bị chung. What? Cô anh. Tới vào đó. He must be around here somewhere. Revelio. Bóng solo à? Cái chắp bật. Natty's wand. Mày đã chắp anh rồi. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Ngọt kìa, Revelio. Nè, Nam trường ạ. Hôm nay có cái tụ tập bóng solo hôm nay cho nắng thì là bóng tầm khăn chọc luôn á. Nhưng cận một đồng thác chồng ai nói rằng mà khá nó nếu mà nên tục nắng trao cho người ta. Cái chắp miếng ấy, nếu bung chụp pa nhà ha. Dừng vậy chẳng á. Bài. Revelio. Nosy little students get what's coming to them. Ôi vậy đứng á. Bài lo. Mà trông đi. Ta lột bên cặp đi rồi. Miền lại ní tục ní tục choរួមcả ní tụm nẹt nôm mà ní cho lá cái chắp ní trong miền sập hơi tẹt tông anh quay bỏ ban được biết
mà hai nhóm mình lại sau em mùi chẳng ăn cái encounter vô ban đó nè ở cái đơn lại sau tiết ấy nè này ô như nhảy cho em mà Revelio. Accio. The hidden door. Ôi, the hidden Matthew door. must have been taken this way. I need to find her quickly. Quánh trong ghé nó hụt mệt trong tịnh. I'd better be sure I'm not seen. Not. Oh, yung lấy snap man. Wait. Cho ra anh trôi má cho tao vay mà mệt. Cho mùi á cho tao vay rồi. Nói cho từ. Tôi tới xe cũng vậy rồi. Just keep an eye out. Mùi ạ. Vì mê ạ. Bà đá mê ạ. Máu muối ngó bá nè. Rạch. Sao vậy? Mê khăn à. Nó mê đó. Sạch nó mà sẽ ngọm. Ủa. Ní mê mà nhỏ bạn mơ một con ngọ bạn. Ôi anh có miên hùng, nó có miên hùng. Revelio. Luôn tí sân bị ôn. Không bông có lên đó. Đào vào đó. Còn một cái ló tới nữa, cái ló. Wait. We should speak to her again. Perhaps we can find that friend of hers. Incendio. Patroclus Totalis. Con friend của nó sẽ giả há đi. Cái kia sợ mình. Revelio. Thôi nhầm 2 triệu đô à, còn friend của ông sao tình. Bánh cái linh sư hỏi. Long rank đi mấy đồ nó chụp có liền chứ chụp Revelio. lấy tới được khăn năng dòng tình lộc Revelio. The book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Ui giờ linh ô thì cùng đặc khơi bọt lên lúc này xa đến cái qua chụp với tram này chuyện lôi. He wanted me to destroy this if I found it. And he must be here somewhere. Right. Revelio. You found us. I knew you would realize I had left my wonderful. Nút chụp cục. I need your help. Hả? Tôi phụ mại cho môn lò.
Aloha Mora. Tôi cắt bao khăn nông món này đã nơi nào ạ. Ồ trong đang thoáng này cho mở. Ô nơi này. Ót tiền. Cái thoáng này. Ô nữa chơi bò mùi nữa một cạnh nữa tâm tịnh đuôi con đi trong mùi cân tôi ở trên giày mò cạnh lúc sân. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Xong bây giờ sau bao nhiêu con tôi nó có đã free bộ bia bàn này hả? Ồ. Toàn này ạ. Rồi họ vô chơi bên một bao bia. Ai chơi bị mấy một bữa và những chuột muốn vì ở họ sân hay họ sân nè chơi nó không nữa rồi rồi dân họ dân khơi nhà nó như họ bạn muốn ao bia mòn cái tháng I have your one I already have your one kìa nhưng miền one quá miền chơi bên muốn anh xẹp ấy. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Ta bữa sân thì vi bảy kia cho mỗi dưỡng và giờ vi on nè vi sáu giờ ta vi nằng siêu gì mà ở giống bị careful vi tập mùi đi ở dưới họ ta sẽ professor sẽ kia luôn vi chung bao đây hay là vi việc thay giống bị giặt bị dày không vi thay vi tụi mùi mình họ ta chứ professor nằng ok giờ nằng họ play trên pi cái này nằng ai bạn ai đam họ play tầm một ai go ahead đó biết con mau rồi cho mở ta tạm bom bị ồn ui linh mà đón hay bật lương and put an end to Harlow once and for all. Natsai Onai. I should have known. And you, oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Giờ bạn nó nói bạn đài mày về tạm đàn hồ đó. Người ta hiểu nó gặp đó. Vì bạn tham mà trong dương ta chui đi, vô của nại dương ta chui, vô chịu vật dương từ thôi chui hưởng của nại giống thế tụi biết chui ngay khỏi bị chui bán đây hưởng chẳng chân không, cạnh vô anh chui hỏi bằng gì. Anh đi tiết ạ, mà đo đi rồi.
bạn cái anh uống muối phí bảy buồn kịp tiền nó vào nhớ chuyện mới tới đón một bạn Mine now, demi guys. Vậy phí á phí ngõ lớn đi về phí đây một cái đó trốn làm một vô là bỏ tịnh rồi nghiệp là chính lời nâng số xong rồi nè lập Playing plug chưa wait nó cái mình để dùng thời cho chạy về đây đó số Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Nhả sạch. Thanks for stopping by. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. Okay. This may sound presumptuous, but... You like me to report back with even more flight details. You know me well. Yeah. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really. What with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right. I think. However, if you fly high above them, you should be all right, I think. A bit dangerous. They don't scare me. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. I look forward to our next meeting. Yeah. What are we looking for today? Thanks for stopping by. Hope to see you again. Perhaps I can test out my new upgrade. Sorry, my nè, màn bật một thằng năng màn đó. Bảo yên chó gì, ui, ngay mà. Bảo hiểm, đi, headmaster. Tự nó sẵn á. Mình nhưng ai về em tự với cứ không mong đồng lấy xong. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Bây giờ em ở mệt khi tao mệt. Đừng lươn cho môn Hana vòng.
Ôi mà chụp mịch ói. Sẽ vô nó không play thế nào này. Mình bắt trụ sân có to, trụ chọn luôn có to tao. Chỉ 8 đi sao nó nhưng mà họ đang chỉ 8 được. Họ nói chỉ tới mình rồi. Mà nó lươn trong môn đó, lươn. Bọn này toàn váy vẫn không? Váy đồng bọn không rất được mình. Niềm vô nó mối hồi lọc hồi mình troll liền người mà ngọt bánh mối xiềng tích bombarder upgrade talent rồi bombarder update thôi rồi nhờ lớn đi không phờ đi á. Wow. Right. Thầy mua cái này bị toàn. Quay biết là bông. Con này quay này. Quay nhiều. Thôi gì? Quay biết không? Đấy. Quay. Đấy. Búa. Được quay dễ nữa. Đó. Thôi. Always on the defensive. Đã quay. Bụa. Ôi mùi ngon. Ủa thú chưa hả cái đấy. Đã mùi ngon mông. Mặc đây trời. Quay một cái xong xịn đây cho quả đây. Revelio.
Revelio. Bombarda. Too late for you to learn the error of your ways. Revelio. Đưa đó, slap kia nó. Qua đi mùi mà. Revelio. Revelio. Not so tricky after all, Merlin. Complete the trial. Cái chi tới mấy cái đôi tư vậy on the battle in time slow cái sợi gì đó assassin slam the commander ground cái mình quay với dòng quay hỏi cái mình quay thưa tao hỏi khỏi giờ thua tam quay một người bạn ấy cái đôi trống luôn mình bạn lấy cái đôi tư không hay ở những chi phí ổn bụng nó rồi on chứ mình tóm tới một phim tao đi tự nasty emotion. I've always said that travel broadens the mind.
Ui da, lộ dùng muốn với một tục kì. Revelio. Mà bọc lao cao đó. I have been meaning to speak with you. Okay. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. She'd be proud of you. If she knew more about what you've done, I suspect she'd be proud. If she knew any more about what I've done, she would never let me out of her sight again. I'm sorry. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us then. A few years later, we left to come to Scotland. កាប់បើសិនជាវាខ្លាំងណាវាអាចកាប់ពីខ្លួនឯងបានហើយវាមិនលះបង់ជីវិតដើម្បីវាទាំងរឿងគ្រប់យ៉ាងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺជាកំហុសរបស់វាខ្ញុំសប្តិណាស់តើ I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received. Tâm chui bia cho nó một nó mời bạn nhân bạc cùng với khăn cùng nó nói chuyện rất là quan trọng chờ ai Revelio mình lấy tinh không mà đi vô mà ồ lồi trời hả đôi mền ten
Right. Tụi có tàn here. Lập. Yeah. Quay cái mình. Headmistress. Headmistress. Ui, khổm tấm. Bỏ bạn. Ăn quá. Đó chỉ một khăn khẽ rồi. Great. Okay. Có đuôi của là gì đấy? Thì là giống. The Pinch Smedleys will always look upon you as a trusted ally and friend. Có những khổng đây mấy. Ở gì mình. Okay. In the map chamber đó, trên map chamber. Oh. Ui, map chamber nó khổm luôn. Một tật từ đó đấy. Map chamber, tờ mà kịch rúm liệu. Đây họ skuột. Cái chữ nó lươn mà. Giờ bạn xài cái bàn ta lại cho bữa. Ô đây. Nó xài mày đó nói. Map em tao map chamber lại tại một ngặt đó cho lòng nó không the secret room. Yeah. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Ông tôi đâu làm tụi ta là ta nó thấy. Khu dân đang dậy mà dân nạp thêm mình dập bẹn mua chứ đó phải sợ ấy một bắt đầu hỏi vậy mà dơ hỏi tới mà dơ lắm đông biết trời kìa bao giờ thơ ca nè nè cảm tia cho mẹ đó là phi rồi biết á đập được bò kia cáo đích con mà dân thằng cho mà mình buồn cô có không office bảo vệ rồi ra là không office bảo vệ nó bị miên hụp nhẹ áp giang này anh hai portrait đó đã anh vậy địa bàn là phụ nó không nâng á trong trường lần hỏi dân thì tha cho tới trong cho tới cuối là cho được bên đà ta nó tụm nâng ở dưới ngọc vẹt 30 thang ok nhưng mình cho tới hay mình bay rốt lơ na để cho được bạn ồ mình được cái bài gì không giờ vô nó không tập mà nhầm mở play được bọn đi xem rồi mà ta nó xoay mà móc bây giờ coi bị khơi nhầm sặc xịt bây giờ con sơ khăn làm chăm lá. Perhaps Professor Fig will know what to do.
vậy mới khu dưỡng sinh nằm phải sao free chứ. Off on another adventure, are we? Nó thằng khôn nè. Revelio. Đó lục đủ. Chuột à? Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And, sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? Oh, and take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. It's just I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Ôi, nè, vì mình tặng lại mới đô phải luôn nhưng tới giờ ta Professor Black nữa. Thằng nắm nó nắm phải luôn hay ta tha sẽ để những đôi Professor Black đây. Nhưng ai tặng phải là hay đồ tử thế. Trời. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Đào xây cái mùi này chung với những slide nó bị ảnh nơi cục kia lại nhờ nào mùi nào bây giờ password hay mùi tiết. Miền nạp bẹ mùi xây cái nó đại công cho mùi ta nông xem xây thật như mà này chẳng dân họ dân tự dân phải là ta nó dân tự giờ biết là bay xua mày vía vô password hay nuôi tiết ta nó đẹp tha vía bông dân xua tha chốt bởi sơn dân thương phải là ta nó thấy cho bởi sợ ta khơi dân thương mình tự vì chạy ít quạt tham ở khu dân chạy mình phải gì quạt nâng hai gật nạp tán từ chụp nà cái này ý Hogwarts ấy chỉ mình nhỏ ấy giờ thì tận bây giờ là dương á hay mới tiết hai chạy ok trong dòng chụp này là khu chụp này nơi the map chamber hay là khu dân sao Professor, a moment of your time please. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only you'd asked me about a particular potion, and I did?
I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. No, okay. Ở về lại bây giờ. Hello, lục cru. Sao cha làm lục cru. Mình bây giờ vậy nên tí. Vì person ở cái năm đại dương đại lục sao cha nó oi lục rock lục gọi là tí nha. Đó, dùng vậy cho tới. Thả anh vậy đi nắng rồi. Chẳng gì lại xuống ách. Mình lỗ ấy. Cái probably best not to discuss it here mình tha dù lõ cùng vậy nơi tiên đi nếu xa thiên này nhá. Oh really? I decide what the best. Oh really? Really? Why can't we talk about potions here? Seems fine to me. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Không. Vô tới con sơn này để con sơn này tới mà tới đời xong nằng tụi task nằng đôi hay When I witnessed what passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the wizarding world. Stand proud, purebloods. The future is yours. I thought I heard the headmaster approaching. Gareth! Mr. Weasley, what are you doing here? Don't you have somewhere to be? Oh, Professor, yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley. Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient. And I know you fancy yourself a skilled potioneer. What? But, sir, I haven't been anywhere near Honeydukes. Bah! That's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. On your way, Mr. Weasley. Phải cái này xăm trời không phải là ta cũng phải sơ này nữa. Ủa rồi. Well, there's one for my diary. Ủa ta này hụt lôiอย่างเยอะไม่เลื่อนอย่างเยอะ. I wonder almost daily why. Headmaster, here. What could he want? Đa giờ cái cục lại ba ở đó đâu. Bây giờ mà nông plate đi. Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Xong rồi mà thảo việc ấy thì tại mới tới đôi xa tới đây mới tới mình xua là bạc cả. Something is very wrong. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. Professor, a word? I should like to speak with you, Professor. Nó bộ lửa nó bán thiệt. Now, Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa.
Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kagawa. Mới gặp bắt giờ chắc yên của sao thao ở vịt thưa mình là tạ gì bán thưa hỏi. Deserve him as a headmaster. Vậy cái mình. Vậy cái mình. Bây ở gì bán thưa hỏi mình ná trong khối. Giờ bán một cái cầm thi hỏi, đọc bây là ta chứ. Chú bà ta maintain ngồi nữa. Ra cho cái cầm thi lọc ấy của ta mình thấy nó khó khê nè. Ta cha thông nữa. None at all. Move aside. Được. Ngồi lên ta, chứ có cầm tí lùi chứ nó. Phải bị bèn thay. Phải là cú, phải xa thôi. Áo như một cáo đấy. Ta thạc biết đứng ấy bóng, bài lì vào đấy. No, it's the headmaster and he's coming this way. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Something seems a little off with the headmaster. Kìa. Ngày nay vậy cũng như thay giống có lấy. Cái một mình tên như bộ lòng luôn. Chewing with your mouth open? Where are your manners? Professor, a word, please. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Delightful. Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Đã sắp bài cho được bán chụp cho bạn năng. Nên tên cái tảng khó kế sự thần vì nhà cái không là này. He handled a secret mystery matter. I don't miss him. Còn này á. Bất do này mình thử vào tán cho đặc gọi nhà có bạn cái đăng chưa tao vì ta là gì biết nhé. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never understand that man. That ought to give Professor Fig some breathing room. Trời ơi.
ta đang maintain ao dùm bé từ Clom mưa ta Professor Frick đây chia sẻ xa bao khu dữ nữa thì đó lỡ vì tha cùng chưa được lơ vậy để bạn lư thang kẹo để ta đang ban nơi xả đây vì nơi này bây giờ họ sẽ xây này kẹo người á hay chất đó là nhu phim bồn cầm thì sẽ kiến nó ấy hay mùi tiết đó lỡ dương phép đây tha có mọi chưa lừa về bàn lư bàn cười thì dân nào này hay mùi tiết tha công tác vào cho mọi ca người bà ta nó ngay nà này ta khu dương nó hay mùi tiết lại tha ôi bạn thời ca như là luôn này thời ca như là lo ca như để dân thời thơ dịp bạn mình thời thơ tới cùng được khoai vào đi chợ đào cho nước thảo đó đại dỗ là bạn ca như là lõ trong gì tham dỗ ca như lõ bao Mr. Frick vừa nó mà thấy trong gì ha dịp bạn mình trong gì thôi chứ nhung đại nhung bắt chia mình Jolpi như nè ta lực cụ sa cha thông ní thì đòn chém đòn chớ trong bên này chứ á đó được lòng mơ đó thà gọi lòng mơ nhá vì vol vì gì vậy luôn cha bị dân thông nhá những cho chết kia tiền nhiều nhảy vol vì Scrope's as hard a worker as Attention, students! I hereby decree that the great hall before Scrope. Oh, greetings, master. Remind me of the password to my office. Oh, but master made Scrope swear never to tell anyone, even master himself. No. Tai ơi, lật tin mới password. Tục dưỡng tục bị ấy kia. Hay bị tham. Đấy. Cái nhỏ sao ra tham. Mình ao nhóm phép password tên là nam nè rôm chăng xa ấy you dare question me rồi bây giờ ai change my mind nhá mình chập vào như xong sai giờ nhưng vậy bịa điện tìm hồi How dare you question me? No, I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, master. Black family Master. Of course, Master does remember it. Vì ta phải password mà anh hiên xua sầm đua mà dương vinh phong à được gặp trong sầm đua dương phong à dương sân giá nằng đó là chiêu mà chỉ hiến thì đó anh nhờ bây giờ muốn phân nâng đá chơi chụp cục giác đọc về bắt bóng chị chắc chứ chụp mô bình hơn rồi từ vô chị ấy môi mở to tới ngon lắm như là chuyện nè slap ấy á xong không tầm thái mẹ xong bà cái class với tầm muốn mà ai thư hưởng về cục giam ăn ở đây I do it's to do with strength it's to do with my family religion family religion Of course I remember. It's the Black family reigns. Is master giving Scrope a test? It's pure bloods forever, isn't it? Close, master. Scrope thinks master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but master knows that Scrope's French is most pitiful. Very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of master's way. No, Polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Ấy ghê mình family gì á. Đó dương lịch á. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Family ấy ghê ra mà lịch bật đấy nó. Chọc đó à. Íp á.
về Revelio. Rồi ở phải qua thời thơi chứ này. Gustavo. Tao nói không em tao thừa quay to thế nữa. Nhiều nhiều không em mau. Nhiều. Phải vô. Tôi anh ho từ nào mình. Đấy. Buồn nói. Ê, tại họ mà ông thử á. Mình nhầm chăm cho. Nữa mình không phải tại tá trong đứng á. Đặt cắt lại buồn nó vì vậy bịa mà nhưng mà dứt á. Với tình yêu ngài với tình yêu mấy. Revelio. Bạn bà con ấy mưa mình. Mình còn sao cho bạn. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Quay môi thôi. Wait. Toujours pure. Ông về ô tô rồi đó. Toujours pure. Revelio. Okay. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Ấy cầm miền mùi ra. Ô bợ. Ô bợ bay cho bị ban được anh. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Revelio. Nhớ vô bột mơ một bát ta không? Ô là vô bàn làm ăn. Ôm muối. That must be the pedestal. An miền là tôi đặt wizard cho vào rồi. Bọc chơi mà tăng lẹo bị phải ý á.
bà ta nói cái bảo đặt với tầm môn không ai đó có biết. Professor Fitzgerald, can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. Or call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Ôi áo quá. Có bơi Salvan đó. Ui sim mà đứng. Ui là hao mà. I should have run when I could. By now. Ô nụ. Ô còn đi buồn nó liền. They're gone for now. I need to get out of here. Where could Neve be? Đi tình ảo nữa. I need to time this just right. Ô sim được mà đâu. I see a staircase straight ahead. Ôi. Sao lấy lại bỏ không? Death. Rồi mà. Ui nào cái xe chứ. Thấy bị thấy vậy. Không được không? Vì mua dân khơi nhận. Một buồn lo mồi mà. Nú nè cứu nè xây dựng nó từ nón lôi chứ. A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Cạch vô mau rồi. Ui Sky với anh mau mình Sky điện ngào rồi khơi lên. Sky bên đây nào nè. Lo tạm chuyện đó đi á. Oh man. This is my chance. I'm coming, Neve. I can't stand this much longer. I need to get out of here. Again, đi. What is the awesome? Vulgar position, more vulgar position. What is that mean? Thôi. Bật ngỏ. Ai cả nói cười nha. Nó nói mơ tiết vulgar position. Too many. I must cross this road as fast as I can. Thôi mai cho đó nào. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Bài một mặt. Lo. Bài tên nó, mà cách
Ủa anh em được đó. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. That doorway looks like the only safe way forward. Closed tight. No way but forward, I suppose. Well, cái chiêm đó. Được cái đó thôi. Rồi. Được đau mà đồng Nguyễn. Okay. Now's my chance. Luôn. Hột. Khơi mấy giờ vậy mùi dương mà đây ngọt mòn à. That's the way forward. Đó trận nó chạm enemy mà làm xuống. Nó. Tới cái. Clock nó I think I'm invisible. Clock nó bẻ tới dừng ta. Cái clock bỏ cái boss Superman bẻ. Sai bị có Superman cái clock nó khơi nhây. Anh lên kẹp sẽ muốn cái kẹp bằng thằng clock đây ra. Miền mua vía item clock nữa. Để x cầm miền clock nó. Mình bẻ đọc non khó dừng đi clock vô phết thế nhỉ. Định mua đó. Đã tới kẹt khơi mình. Kẹt khơi mình đó. They can't see me at all. I can get closer to them. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? Bob. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Nâng cái hai rồi, lấy hai rồi. Này. Dạ, mình cú sơ mà nhưng phở cao ngó quá, mình tự bóng sơ. Mình tự bóng sơ mới thấy bằng cây bán chứ còn. I've never felt such power. Nữa. Làm một toàn ban à. Never such power. Power dừng ra team muối, phải là power giống như là team muối chẳng này. Ở đó vì đạo dừng ta skill. Nè, bắn. Ui. Dũng đó, cũng với tụi muốn khăn lướt tụi bọn sol khăn này. Mình không hưởng đi bật thơ cái tờ đạo mình họ tụi bọn sol lưng chơi mà tụi họ mà chọn ba tụi bọn sol lưng á của. Bọn sol của cụ với tụi một khăn láng đừng tờ. Nhưng khăn này khi dân canh, giờ phải tụi bọn sol phải bóc vía em chúa. Mà dương tới tha tại mưa rộng tha không nói ở miếng ở cái cùng với tụi muốn khăn giống đi. Theo ba là yêu miên quýnh này bỏ đó màu rồi quay vào đó bùa mạch mua CP đi ôi mà yêu
mà skill cooldown luôn đấy mình ở đâu ngồi ngộp đó bùa thử pi cô bật thử một cái vô bùa thử pi bùa thử pi Defender. Bùa pi Bombarder. Defender. Depulso. Bùa. Defender. Bùa. Bombarder. Không quay còn nào chứ ra mặt bắn em nữa. Ui. Cũng may bọn số lên xã quay không nào mà chú này. Bùa. Revelio. Còn điều rồi đóng chiếu nữa. Man. Ôi vừa là skill hit ban đó. Skill giống như vào ban đó. Lại em skill rồi. I never scared of the fucking enemy. Cái link to cái máy nó đọc về webcam những kênh qua quá giá rồi. Ơ máy mà thở rồi. Ô mùi trôi bay chui mà cọc mà bật chân luôn. Descender. Bombarder. Thế mà. Depulso. Descender. Defender. Bombarder. Bùa. Defender. Descender. Depulso. Protego. Descender. Lăng bay quay laser rồi không? Descender. Defender. Một cả mọi cứ bay sơ sư có mũi thử sư Defender. Ây boy. Revelio. Bọn sợ khăn nhắn của là nơi lừa dưới mình thử là bọn sợ khăn bọn bên một lá vì ăn lừa dưới anh A simple stone. bây giờ cắt tung vừa lọc gì mà là mai xưa stone để dân họ khơi mà cái cái rick nghe luôn mình cái điểm à đập power men nè không tăng bị nón muốn đỏ lời rồi à. You're far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. She's gone. Được Oh, poor Neve. Gone so easy. Let us không always có lại let cũng their ngon memory be a treasure to us forever. ôi mình được lúc lăng bình bàn mua đồng nghiệm mơ để đổi mai tam mơ chứ tôi em được lúc lăng với nhỉ mà. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Vịt này memory bao giờ bạn nóng. But there's no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Nè vịt này phải mình làm định vịt này
Say. Đỏ tục lọc. Isadora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. For my father. Some kind of pain. What are you doing? Bay đang xì pain cái lọc lọc nữa. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Bỏ vô cái lọc lọc như vậy nè. Chẳng sao, sao như vậy nó cái bàn cuộc lọc niên đi này. Phải rồi power đâu nè. Ôi một đòn nào đòn này chứ đó. Rebellion. Còn lọc á. Xa nè thử. Kèm nó phân rồi. Nó chẳng bay áo không. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. You are so... young? Yeah. I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. Mà cái thằng đó chung miếng nữa đã long cắt nạ cá thì môi này bay nạ cá đó. Chà, tái anh mơ tới nhưng đây có mấy mẹ I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us.
Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Trong thì ta chụp bạn nó cô mùi nó việc phở nó mình đọ thấy cái two trap ấy nào cái điều việc phở với tầm muốn đọ hay ở cầm lắng power bao dưỡng à còn mà cầm lắng với tầm muốn bao dưỡng trên việc luôn việc tổ chụp luôn này ban mà chứ mình việc đọ cầm lắng với tầm muốn bao cùng này nhá đòi cái miền ở cả nhà đó mà thì bạn nó bị đỏ một thảo trao mà đỏ tịch cái ai cho với số độ cầm lắng power nó không ở ít silver 3 sẽ cái nó ít silver crop bin nó tiệt bây giờ power nó từ bậc cao bà cả ấy magic 3 sẽ là này sao cho mà miền chẳng tiệt ta đang sợ chưa ta cho miền khủ với tầm muốn trong đây bị xa chứ rồi chắc là cái bộ lục nó cũng họ mấy vì họ để ba cái thi xa thì mấy cuộc đó cầm lắng với một ban chờ mót đậm bay vô màu cầm tịch một bộ này bộ vi sợ đó cụ với tầm muốn nó cụ sờ với tầm muốn này á ui hả vậy cầm tịch em tự do Vinh như môi dân không có tiền tịch môi dân speed to đỉnh nó không sao mấy bạn nhẹ nhảy mà đỉnh bên này không được Boom. To share. Hello, Deke. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deke does. Deke knows that you want to learn about all sorts of beasts. And Deke recently heard rumors of a phoenix nest. A phoenix nest? I wonder if it belongs to the phoenix gnat he mentioned. The one Harlow and the poacher pack are after. Deke would not doubt it. If Deke has heard of it, surely the nasty poachers have as well. I would better go and shoot it. It sounds dangerous. Well, I'd better go and rescue it then, hadn't I? Deke thinks so. So majestic. Deke is not sure why, but Deke feels that saving a phoenix might help to make amends for what happened with Deke's prior master. Deke hopes that you are able to find the phoenix and bring it to the room. Dân to phoenix vô mà room nó khai của nè đi người ta vì mẹ đóng tha trong chui của cái của phoenix nó từ bởi vì mình bắt được phía bây giờ mà một lợi dưỡng một món á cái hơi giống hoa từ nông bị cợt cái đó giống hoa từ còn chửi ra cắt lừa nữa đấy ở giống đó tam rồi cộm đi với tao lấy hoa từ để từ qua cái chứ sao
vậy mà ta đấy tựa hoa đấy cái limit tựa nông play rồi sky limit cái nơi nóng đó rồi sẽ cái nóng mà nó This must be my house chest. I just need to insert the token. Revelio. Giang không nâng bật ơi họ chưa nhận đậm đó nọ vụt trời hỏi mòn đồng đó anh mid Sebastian là lo được cost nhỉ quay ở riêng là nông tiệt nói tự đo nó cái ta nó dương miền này ta cái ho tới thằng mình how can I go there cô tam lấy gì mua How nice to see you, my young friend. Vậy nó mình gọi tới gì? Trái 10 giờ tao ăn vô. Revelio. Tao khăn nó thở rồi. Revelio. Quay vừa rồi á. How nice of you to stop by. It's a little bit bomb bread on the him. Man, no. They charge their magic. While they charge the magic, vô. Đi sau với dân vì chạy mà chỉ thấy và sau lấy bây giờ anh quay được bạn một tí mà là cái phở mà chính mà tôi cũng mới quay ở ba I've been fighting since before you were born. Tam này vừa rồi hiện so mua điện. Ok. Vâng. Hot bàn. You only have Ranrock to blame. Revelio. Nhựa nó không biết lan từ lưới thằng bạn. Can I go up there? Levioso. Tụi miếng ấy để vô bắt trường ở nông bán.
feet on my feet, I could. Thì mà đá là sao là nóng mùi rồi. Revelio. Incendio. Leviosa. Defender. Bombarda. That relic is the key to saving Anne. I know it. You need to go inside and help as soon as you can. Descendo. Wingardium Leviosa. Depulso. Ui, không in line làm có đâu. Đó là một cách nguyên rồi nó. Lon tâm đi sẽ đo lửa. Ô, lon tâm đi sao? Như vậy. Revelio. Accio. Cái là cho đoàn liền. Mày ở hai bạn ơi mòn nữa rồi. What are you up to now? Bao quần thì đồng hồi sẵn bao quần không? Thôi, bục chộp nó ngọt vậy nè. Cút chơi. Cái lịch bục chộp nó. Không tỉnh.